Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we had discussed about the how there is a recombinant DNA will be occurs and what are the different types of requirement of tools which is necessary for the conducting of rDNA technology. Okay, majorly we have studied about the different types of tools. The tool number one, restriction endonuclease enzymes. There is a requirement of different variety of enzymes for the insertion of foreign DNA into the a particular plasmid and types of restriction enzymes. And the second tool will be the cloning vectors. The vectors is nothing but a carrier of a foreign DNA or a foreign piece of DNA. It is carried only with a use of a plasmid. Okay, and majorly we have studied about the one of the most important plasmid, that is a PBR 322, and what are the different the parts of PBR 322. Okay, na, and the last one will be the mechanism of competent host. How many types of the host will be present without any kind of involvement of plasmid. We have to insert the foreign DNA internal to the cell body. So here types majorly we have studied about the number one bioelastic method will be available, and micro injection method will be available. Based on the divalent cation treatment will be available, and a variety of disarmed pathogens also be available for the carrying of our DNA directly without usage of any kind of the molecule of plasmid. Okay, and today we are discussing about the next process, how there is a formation of the most important product. What are the different steps we have to follow the formation of a product formation? Example, if you take a formation of human insulin, how you have to uh, artificially synthesis of human insulin with the same the mechanism of DNA only. So let us consider the process of recombinant DNA technology. How many steps will be present and what are the importance of those steps will be discussing today's class. The step number one, according to the rDNA technology, the first one will be isolation of genetic material. According to the rDNA technology, first you have to select the foreign DNA or desired DNA. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, we have to select the desired DNA. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ DNA is very very important. So that step we can call isolation of genetic material. How you have to go isolate, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, and we're coming to the step number two, cutting off DNA at a specific location. After the isolating the DNA from particular type of organism, we have to break down the DNA into a mini number of pieces based on the size of the DNA only. So according to the size, we have to cut the DNA with the use of a different variety of restriction endonuclease enzymes. This is also another important steps for the rDNA technology. Okay, and we're coming to the next one, the step number three, amplification of a gene of interest using PCR technique. The word amplification ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Amplification is nothing but the alternate is nothing but multiplication. So ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ the multiplication of DNA copy. For example, ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ cells or a gene will be a few in number, 1 or 2 presence ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ,
ಬಟ್ ಆ ಕಾಪಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, that is only one important technique, that is amplification of gene of interest using a PCR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, polymerase chain reaction mechanism. Okay, and after the multiplication, step number 4, insertion of recombinant DNA into host material. ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ, and if you take a single copy and you have to insert or recombinant into the particular host organism. ನನಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಜೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ವೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ a particular type of molecules or a cell, that is a host cell will be required. ಇದು step number 4. And we're coming to the step number 5, obtaining the foreign gene product. After the insertion into the host material, ಈಗ ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, our DNA, that is a foreign DNA, become multiple copies, and these multiple copy of DNA we have to obtain in the form of a product. So that is we can call obtaining the foreign gene product of the great. So idu the fifth step which is related to the rDNA technology. And the last one will be, after the formation of a product, we have to check the product, and we have to test the product, and we have to analyze the different type of evidential and test for the, if they will be increase or decrease of toxicity, or it is a healthy, or it is a completely unhealthy, or it can cause any kind of abnormal symptoms or abnormal disease for the human beings. All the different biochemical tests will be conducted, and finally we can give it to the marketing field. So that is a downstream processing mechanism. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ and what is the functions of isolation of DNA, or what are the DNA like types of mechanisms or enzymes ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. And ಇದನ್ನೇ rearrange the following steps according to the rDNA with a particular step wise ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್, ನಾವು DNA ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾನು DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, DNA ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐಸೋಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ DNA ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್,
and they are covered by different types of membranes, and something like example proteins will be present, lipid will be present, different variety of component will be present on the any kind of all the living cell. Okay, first we have to treat these kind of cells with a specific enzyme, and afterwards we have to get a specific part, that is a DNA only we have to extract. Okay, na? First one, the treat bacterial cells or a plant or with respect to the animal cell or a tissue with respect to the different types of enzyme. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the cell which is related to the plant ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a cellulase. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ತಗೊಂಡಾರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಗಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಟಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ lysozyme, plant cellulose, and chitinase fungus with etc. Many number of enzymes will be available for the extraction of foreign DNA according to the a specific type of organism body. Either there is a unicellular or there is a multicellular plant or any kind of animal or human being. Okay, ಇದು first part. And the a cell is broken and release of DNA and other kind of macromolecules also be available. RNA will be present, protein will be present, polysaccharides will be present, along with the lipids also be present. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂಡ್ ಕೈಟಿನೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕೂಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕೂಲ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪಾಲಿಸೆಕರೈಡ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್. ಸಾರಿ, ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಟ್ ದಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗೆ ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು, ribonuclease enzymes we are added. Due to the addition of ribonuclease RNA, and completely the RNA can be undergo the breakdown, degeneration, or there is a breakdown will be occurs, and completely RNA will be removed with the enzyme ಯಾವುದು ribonuclease enzyme. ಇದು part number 1. And we'll coming to the part number 2. If the proteins are removed by treating with the protease, in case ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ that we have to call the protease, so that easily the protein will be undergo the digestion. Okay,
and other molecules also be removed by the appropriate treatment with the usage of different types of enzyme. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ, ಲೈಪೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the isolation of genetic material based on the ribonuclease with the usage of protease according to the some kind of enzymes also. Okay, na? And after the treating with this enzyme, the complete substance will be, that is when with respect to the chilled ethanol is added. So ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, like chilled ethanol will be added and purified DNA precipitate out as a fine thread in the suspension. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಇಥನಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ದ DNA ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ DNA. ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, DNA. ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ a chilled ethanol is a very important. With the usage of chilled ethanol, easily we have to purify that DNA. Okay na? And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು addition of chilled ethanol ಇಂದ some kind of thread will be appearance. Okay, and this thread will be separated complete. ನಾವು thread ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. So we have to get a some kind of a like thread like structure and these thread we have to call the DNA substance. So ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ DNA ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ without any kind of liquid, without any kind of degraded proteins along with the RNA and different types of lipid. ಅದು ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, just we have to extract the DNA from the liquid suspension. So that is a isolation of genetic material. ಇದು step number 1, the first step, that is nothing but a isolation of genetic material with the usage of a different types of an enzyme. So enzymes ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, lysozyme with respect to the bacteria, cellulose with respect to the plant, chitinase with respect to the fungus, and macromolecules will be treated with ribonuclease, protease, lipase, and again we have to add a chilled ethanol and purification of DNA will be occurs. So this is all about the first step. And we're coming to the step number 2. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಾಗ, there is a presence of DNA. Let us consider that DNA will be presence in our hand. Presence ಆಗಿ ನಾವು DNA ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, the purified DNA is incubated with a restriction enzymes. ಈ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, after the isolation of DNA and these DNA we have to treat or they have to incubated within the some kind of enzymes. ಯಾವ enzymes? So restriction endonuclease enzymes. We have to call the generally restriction enzymes. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? restriction enzymes ಜೊತೆ. As a result of that, the DNA become digest. ಈ REN ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, and these enzymes which can be break the DNA into a specific fragment. ಅದೇನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNA ನ ಕ್ಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, DNA ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, the DNA fragments are separated by the technique we have to call the gel electrophoresis. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
a instrumental mechanism. ಏನಿದು gel electrophoresis and the meaning? DNA fragments are separated by a technique based on the size, based on the length of the DNA. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು DNA ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So that the DNA fragments are separated by a technique that is a gel electrophoresis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So ಈ gel electrophoresis ಅಂದ್ರೆ meaning one kind of the instrument, and these instrument which is filled with a agarose gel, some kind of gel based on the activity of electric charges. The DNA will be moved and they are separated according to the size wise. So this is the thing, but a gel electrophoresis mechanism. So ಇಲ್ಲಿ how there is a process will be conducted ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so first the agarose gel electrophoresis is applied. Check for the some kind of progression of a restriction enzyme digestion. ಈಗ ನಾನು ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿತ್ DNA ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಈ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮಷಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಅಗರೋಸ್. ಅಗರೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಇಂಟು ದಿ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮಷೀನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಜೆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಕೋಮ್. ಈ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಮ್ ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಸಲ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ವಾಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಲ್ ಸೆಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ದ DNA ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು DNA ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಆನೋಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆನ್ ವಿ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದಿ a positive charged mechanism ಗೆ, so that we can call it as a movement of DNA according to the electric charges. Okay na? And the DNA fragments are separated according to the size through the sieving effect of agarose gel, and that we can call with the use of polymer from the seaweeds. ಈ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಕಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್ DNA ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್, and when compared to the larger, the process is repeated with the help of different vector DNA also.
ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಇಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. If the molecular weight of the DNA will be very less and speed of the movement of DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಈ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್, and again there is a presence of same 91 kilo base pairs of nitrogen base pairs will be present. So next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು 91 kb ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and again there is a 50 kb ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and 10 kb ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and 1 kb ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So this is the some kind of a scale they are given on the surface of machine. Based on the length of the DNA, it can move toward the a specific type of an animal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, 11 kb ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು, ಎಷ್ಟಿದೆ 100 kb ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್, ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟರ್ when compared to the larger category. So this is indicate for the gel electrophoresis mechanism. And according to the neat label diagram, the gel electrophoresis is very very important, and explanation also be important. After the running of gel into the agarose media, ಈಗ ಜೆಲ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಗರೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, the DNA fragments can be seen as a bright orange colored bands when they are stained with a ethidium bromide. ಈ ಒಂದು ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ a white color substance. The movement of DNA ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿತ್ ಎ ನೇಕೆಡ್ ಐ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೈನ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಬ್ರೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ, ದ ಕಲರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ in an auto radiography machine when we are treated with a stain of ethidium bromide. ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಥಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇನ್ ನ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ನಾಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್, not a X-rays, not a gamma rays, only a with exposure to the UV radiation we have to observe the fragment of DNA with a bright orange and the use of ethidium bromide stain. Okay na, and within that we have to get a some kind of band. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾನು, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ length wise we have to extract the DNA. For example, ನನಗೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ 1 kb ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಪೇರ್, ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ 100 ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ how many length will be required, how much quantity will be required for the
insertion into a foreign, that is insertion into the host material of a vector ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you have to take a specific segment with a specific size. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಜ್ ನ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, a cutting of DNA at a specific location with respect to the based on the mechanism of a gel electrophoresis system. Okay, na idu step number 2, which is related to the cutting of DNA at a specific location. And we'll coming to the after that, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ DNA bands are cut out from the agar gel. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ, ಅಂಡ್ ಆ ಜೆಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಎಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ DNA bands are cut out from the agar gel, this is we have to call the ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the cutout of gene of interest ಏನಿದೆ, like a specific gene of interest ಏನಿದೆ from the sources of DNA ಇಂದ, and cut the vector are mixed along with the ligase added and creating a recombination. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಗೆ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ REN ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ DNA ಲೈಗೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ the foreign gene of interest, it can fit towards the rDNA formation of plasmid ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ we can get ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ DNA, the DNA we can consider the rDNA system, that is rDNA recombinant DNA plasmid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು vector or plasmid will be present. So ಇದು overall process of a cutting of DNA at a specific location with a use of ligase. ligase ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಟ್ ಎಂಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮು DNA ligase. The function of DNA ligase will be rejoining of a DNA fragment. ಕಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ರಿಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮು ligase enzyme. So that we have to use it in the creating recombinant DNA technology or recombinant DNA. Okay, ಇದು process of cutting of DNA at a specific location. Okay, well, coming to the third important steps, amplification of gene of interest using a PCR. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ PCR. ಏನಿದು ವರ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲಿ, ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ PCR. PCR ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಈ DNA ಕಾಪಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಿನಿ ಕಾಪಿ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿನಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA. ಇರೋದೇ 2 ಕಾಪಿ, ಆ 2 ಕಾಪಿನ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾಪಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, PCR ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ದ ಮಷಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ PCR ಥರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮಷಿನ್. ಈ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ along with the formation of a mini copy of DNA fragment. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಆಫ್ ದಿ a gene of interest in vitro using a 2 sets of a primer.
ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಪೀಸ್ನ. ಯಾವ ಕಾಪಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾತ್ರನೇ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. ವರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ನಾನು ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್. So using two sets of primer, we have to use a two primer. Artificially synthesized primers will be used for the multiplication of DNA along with a one important enzyme. That enzyme will be a DNA polymerase enzyme. So here, which enzyme is used anta kelidaga ನಾವು DNA polymerase enzyme. Because we are well on the function of DNA polymerase will be addition of a new nucleotide. It have ability to polymerize the DNA. The single strand converted into double strand with the addition of new DNA a fragment, that is a nucleotides with respect to the mechanism of a DNA polymerase. And the primers are a small chemically synthesized oligonucleotides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So oligonucleotides is nothing but a maximum the quantity of nitrogen base pair will be 14 nitrogen base pair. More than 10 we have to call the oligonucleotide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ word that are complementary to the region of DNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 14 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಕೆಮಿಕಲಿ artificially synthesized oligonucleotide. So this is the a definition about the amplification of gene of interest. ಏನೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ the polymerase chain reaction ಅಂದ್ರೆ multiple copy generation, in vitro technique, primer requirement, enzyme requirement, oligonucleotide enzyme complementary to the DNA. So iಷ್ಟು important. And when coming to the process will be run with a majorly 3 different steps will be required. So ಈ complete process ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there is a need of a 3 different steps. ಆ steps ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ step number 1 denaturation. ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ denaturation. Step number 2 annealing process and step number 3 will be a ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ PCR with a 3 different steps: denaturation, annealing and primary extension. ಏನಿದು ವರ್ಡ್ denaturation and annealing and extension ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ denaturation ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ meaning of denaturation will be a ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if the DNA is eating a target DNA, the gene of interest at a temperature about nearly 94 degrees Celsius to separate the DNA strand. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಂತ DNA ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, dsDNA ಅಂತ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA, because of 5' to 3' direction one strand, and again there is a 3 to 5 direction another strand. So these double stranded DNA we have to heat with a maximum temperature 94 degrees Celsius. When the increase of temperature in between the double stranded DNA, the bond of hydrogen will be break. Due to the breakdown of hydrogen bonds, the double stranded DNA is completely converted into the double stranded DNA complete convert ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿ the single stranded DNA. Okay, and each strand act as a template for the new DNA synthesis. ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಗೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ.
And again the 3 to 5 prime direction one stand, and again there is another stand will be present. But two different stands ಏನಿದಾವಲ್ಲ, it will be act as a template. ಇದೇನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. Double standard DNA, when a supplying of high temperature 94 degrees Celsius, double standard DNA converted into single standard, and these single standard DNA acts as a template for new DNA formation. Okay, na? So idu a step number one, that is a denaturation mechanism. And we'll coming to the after the denaturation, next step ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ annealing process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ annealing is indicate, annealing ಅನ್ನೋ process ನ ಏನಕ್ಕೆ indicate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, here it is the joining of two primers. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟೂ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಆಲಿಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಆಲಿಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದೊಂದು ಪ್ರೈಮರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ರೈಮರ್ ಅಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ಲಿ 52 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಡಿನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 94 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. And these primer always we have to add at a 3 prime end of DNA template. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು 5 ಪ್ರೈಮ್, ಇದು 3 ಪ್ರೈಮ್. ನಾನು ಇದು ಪ್ರೈಮರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂ DNA ಸಿಂಥೆಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ತರ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 5 ಪ್ರೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ DNA ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಪಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಮರ್ ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ 3 ಪ್ರೈಮ್. ಇದು 3 ಪ್ರೈಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಇದೆ, 5 ಪ್ರೈಮ್. ಸೊ 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ DNA ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈಮರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೈಮರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 primers will be added at a 3 prime end of a DNA template. That process we can call annealing with a requirement of temperature 52 degree Celsius. Okay, now idu one mechanism for the annealing, that is a PCR technique. Idu step number 2. Next step number 3 ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರೈಮರ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಮರ್ using a one important thermostable DNA polymerase enzyme, that is we have to call the TOC polymerase. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್. ನೇಮ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಟಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ, ಥರ್ಮಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಥರ್ಮಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ remain active at a high temperature. Why we have to take only a thermus aquaticus? Why not normal DNA polymerase ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the normal DNA polymerase it can be work in a normal temperature. It a limited temperature ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ they are undergo the polymerization, addition of nucleotide. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು PCR ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ DNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ DNA ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಏನಿದೆ
ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಮಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕಸ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಥರ್ಮಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ enzyme. Okay, and it will be working high temperature during the denaturation of double stranded DNA. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, through the continuous replication, the DNA segment will be amplified. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 1 billion ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ 1 billion ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಜೀನ್ ಬಿಕಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಜೀನ್ ಬಿಕಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. And these amplified fragments can be used to ligate with a vector for the further cloning. So ಏನ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಲಿಯನ್ ಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಲಿಯನ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ ಎ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಲೈಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ primer extension amplification of gene of interest using PCR. and overall ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 94 to 95 C ಟೆಂಪರೇಚರ್ and the mechanism we have to call the denaturation. ಆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 55 C ಆಫ್ ಅನೆಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 72 C with the usage of one enzyme, talk polymerase enzyme will be used ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. and all the process could be occurs in a like example of thermal cycler ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಫರ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಟಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, PCI ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರೈಡ್ ಚೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, amplification of gene of interest using the PCR according to the 3 different steps. One will be denaturation, annealing, and there is a primer extension mechanism. Okay, this is the third step of rDNA technology. And the next step number 4, insertion of recombinant DNA into host cell or organism. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇಂಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, DNA ಇದೆ. ಆ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಪಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA into host ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ we have to ligate the DNA is introduced into the recipient host cell. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಇಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, DNA ನ ಲೈಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ದಿ DNA ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNA ನ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಪ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ DNA ಅಪ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ DNA ಅಪ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಎ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆಂಫೋಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟು ಎ ಈಕ್ವಲೈ ಸೆಲ್. ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಏನಿದೆ ಫಾರಿನ್ DNA, ಆ ಫಾರಿನ್ DNA ಹಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಲೈಕ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ TRT gene ಅನ್ನು, ಲೈಕ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನು. ವಿತ್ ಎ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ if the DNA have ampicillin resistance gene transformed into a ಈಕ್ವಲೈ ಸೆಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ, ಈಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಬಿಕಮ್, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹಾವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ampicillin resistant cells they have resistance property. And if the transformed cells are spread on agarose plate, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಅಗರೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡೈ. ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಜೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA, ನ್ಯೂ DNA. ಇವೆರಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೈಕ್ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಅದು ಸೆಲ್ ಏನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿಯಂ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. So that the transformed cells have resistance toward the ampicillin colony. Ampicillin ಗೆ resistance ಇದ್ರೆ that is considered the transformed cells. So ಇಲ್ಲ resistance ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್
ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4, insertion of recombinant DNA into host cell or organisms ಅಂತ ತಗೋ. Okay, and we'll coming to the next process, obtaining the foreign gene product, right? After the insertion to the host organism, ನಾನು ಯಾವಾಗ host organisms ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, the next process ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಎಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ? ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. So foreign gene product ಅಂದ್ರೆ meaning after the insertion into the host can be undergo the replication, expression. Due to that, we have to get a desirable protein. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, that is we have to call the desirable protein will be obtained. And if a protein encoding the foreign gene exposed or expressed in an heterologous host, that is completely we have to call the recombinant protein. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಟರೋಲೋಗಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಟರೋಲೋಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂತು. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಇಂದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು DNA ಇದೆ, DNA ದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು DNA ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಟೈನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿತ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the cells can be also be multiplied in a continuous culture system and are used to media as a completely drained out from the one side while the fresh media is added to the from the other side, and it can be maintained the cell. It is a more physiologically active and there is a production of a larger biomass. So ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಎ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ there is a two important opening. One will be there is a fresh medium will be added one word ಅಲ್ಲಿ like one side ಅಲ್ಲಿ ನಾವು fresh medium add ಮಾಡಿದ್ರೆ and another side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ like a media it is completely eliminate drained out from the one side and fresh media will be added in another side continuously ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು and the process will be continued and the complete ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ they will be more physiologically ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ and the production of biomass will be a maximum in number. So ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. Okay, and it is completely yield more kind of desired protein ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು a more amount of desired protein we have to get in a continuous culture system. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ obtaining the foreign gene product system continuous culture system only. ಓಕೆನಾ, ಇದು obtaining the foreign product. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ with a foreign product formation uses of some kind of reactors that we have to call the bioreactors. Variety of bioreactors will be present for the obtaining of gene of a product. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ these are the some kind of vessel like these vessels in which the raw material are biologically converted into a specific product or any kind of an enzyme using a microbial plant and animal and human cell. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವೆಸಲ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ using different types of a microbial plant and animal and human cell. ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಬಯೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಷಿನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and these bioreactors are used to production of a large quantities of a products. Maximum the large quantity of products they can be processed at a simultaneously 100 to 1000 liters culture. So ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ 100 ಇಂದ 1000 liters of the culture system they are simultaneously run in the bioreactor. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ದ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿ ಎಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಬೇಕಂದಾಗ we have to maintain. ಏನೇನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಎಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂಡ್
Availability of oxygen also we have to maintain. So istu we have to control under the bioreactors ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ we have to get a desired protein. Specific proteins ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ we have to maintain. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ two types of bioreactors will be present. ಎರಡು ತರ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೀರಿಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೀರಿಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಿಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ simple steroid and sparge steroids both will be under the bioreactor tanks for the formation of useful product. But most commonly used bioreactors complete ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀರಿಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್, ಸ್ಟೀರಿಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಜ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶೇಪ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ with covered base of facilitated for the mixing reactors ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಥ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೋಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೋಟಾರ್ ಇಂದ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋಮ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಬ್ರಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ರಾತ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಹೇರ್ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಪಿ ಎಚ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೀರಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಿಡ್ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಜಿಟೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಜಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲನು ಇನ್ಟೇಕ್ ಔಟ್ಟೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಫೋಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫೋಮ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫೋಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಪಿ ಎಚ್ ನ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the last important stage, that is we can call ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ what is the meaning of downstream processing? After the formation of maximum quantity of product from the bioreactor tank, we have to extract that product and go for the downstream processing. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ, ಆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಸಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು.
after the complete different stages in the biosynthetic stages in the ನಾವು ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಬಹುದು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇದು a process of downstream processing and separation, purification, and we have to go for the marketing level. So that is what we have to call the a downstream processing technique ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the a step number last for the formation of rDNA technology. That is we can call recombinant DNA technique process. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ recombinant DNA technologies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ recombinant DNA technologies ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ 6 important steps: isolation of DNA, cutting of DNA at a specific location, amplification of gene with a PCR, and insertion of DNA into host, and the next one will be obtaining a foreign product by the reactors, and the last one will be a downstream processing. So this is all about the chapter number, the biotechnology process and principles of biotechnology. Right? So in the next class we will continue with the next chapter of biotechnology. The process and principle is completed. Next applications of biotechnology we will continue in the next class. Thank you.